εργαστήρι είναι αυτό το οποίο το οργανώνουμε για πρώτη φορά και νομίζω μπορεί να είναι και πρωτότυπο, κύριε Περιστέν. Εσείς έχετε κάτι τέτοιο οργανώσει, τουλάχιστον στον χώρο της υγείας, υπό την αιγίδα του ΚΙΠΕ και της Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους δύο προσώπους του και την παρουσία εδώ του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου μέσω του Προέδρου του, κ. Δημητρίου. Σας ευχαριστούμε, και τις εκλεκτές ομιλήτριες που έχουμε από το BBC θα διανέμουμε αργότερα, είναι Dr. Patricia McCare, να μοιραστούμε μαζί της έτσι τις εμπειρίες πάνω σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί σαν οργανισμός ασθενών, σαν παγκόσμιος αλλά και εθνικός οργανισμός ασθενών. Πήραμε την πρωτοβουλία να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτόν το ήδη πολύ αξιόλογο έργο που επιτελούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον χώρο της υγείας, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, να μοιραστούμε εμπειρίες. Εμείς σαν οργανισμός είχαμε κάποιες έτσι και πολύ καλές και πολύ κακές εμπειρίες στον χώρο της δημοσίευσης κάποιων θεμάτων που αφορούν στον χώρο της υγείας και που ήταν πιο σχετικές με το θέμα της θαλασσεμίας, και είναι κάτι που μας όθησε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα μαζί σας και ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο ρόλος των οργανισμών ασθενών σε αυτήν την ενημέρωση στα θέματα της υγείας. Νομίζω ότι τα οργανωμένα σύνολα, και ιδιαίτερα στην Κύπρο, έχουμε μια παράδοση στο να γνωρίζουμε καλά τα θέματα των ασθενειών μας, και θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία, να βοηθήσουμε το έργο σας και να βοηθήσετε και εσείς το έργο μας. Θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο του Συμβουλίου μας, έτσι, για μια πολύ μικρή εισαγωγή, για να μπούμε και στο θέμα, και να ευχαριστήσω τον κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά εδώ που βρίσκεστε. Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος σε εσάς. And welcome, Patricia. It was all in Greek, but just a very warm welcome. Να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ όλους, και το τι έχει πει η Δ. Ελευθερίου νομίζω να μην το επαναλάβω για να δώσουμε χρόνο. Η αναφορά σε όλους και η παρουσία τους μας τιμά ιδιαίτερα και ευχαριστούμε. Ναι, και είναι και δημοσιογραφική διάσκεψη, έστω και με την την συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου και του ΚΙΠΕ. Θα αναφερθώ εγώ λίγο στο ρόλο των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τη θαλασσεμία. Όπως ξέρετε, ήμουν και πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών για πάρα πολλά χρόνια και είχα μια ιδιαίτερη σύνδεση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σαν πρόεδρος του Παγκυπρίου Αντωνυμικού Συνδέσμου και αργότερα πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία. Θέλω να πω ότι η θαλασσεμία στην Κύπρο έχει τεθεί υπό έλεγχο, και έχει τεθεί υπό έλεγχο διότι την έχουν αγκαλιάσει όλοι οι φορείς, δηλαδή η Εκκλησία, το κράτος, ο κόσμος, αλλά και ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η δημοσιότης που έχει δοθεί στα πρώτα στάδια της δημιουργίας των συνδέσμων και της αναγνώρισης της θαλασσεμίας, διότι πριν αρχίσουμε στην Κύπρο η θαλασσεμία ήταν άγνωστη στον κόσμο. Εμείς το ξεκινήσαμε, εμείς το φέραμε στο προσκήνιο και εμείς έχουμε συμβάλει ουσιαστικά στην έρευνα τόσο για την να βρούμε από πού προέρχεται, όσο και στο θέμα της συντήρησης και αργότερον της θεραπευτικής αγωγής των θαλασσιών. Έτσι θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, και νομίζω ότι στο τέλος έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση. Έχει δοθεί η εντύπωση ότι το θέμα της θαλασσεμίας έχει λυθεί στην Κύπρο. Όχι, κύριε, δεν έχει λυθεί, και χρειαζόμαστε πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συνεχίσουν να προβάλλουν αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι πήγαμε να το λύσουμε με την
με το να σταματήσουμε τις γεννήσεις των θαλασσιμικών λόγω της προπαγάνδας η οποία έχει γίνει, της ενημέρωσης του κόσμου, αλλά και του προγραμμίου πιστοποιητικού το οποίο είχε εφαρμόσει η Εκκλησία. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν ισχύει σήμερα και αρχίσαμε να έχουμε πάλι να επανέρχεται το πρόβλημα και πώς επανέρχεται με τους πολιτικούς γάμους, με τους ξένους οι οποίοι παντρεύονται στην Κύπρο. Αρχίσαμε να έχουμε γεννήσεις θαλασσιμικών. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε σημαντικό αριθμό γεννήσεων τα τελευταία 3 χρόνια, ίσως να υπερβαίνουν και τους 20. Μα 20 είναι μεγάλος αριθμός. Φαντάζομαι αργότερο κάποιοι επιστήμονες θα εξηγήσουν, αλλά είναι μεγάλος αριθμός και είναι μεγάλο το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Σας χρειαζόμαστε, αγαπητοί δημοσιογράφοι, να επαναρχίσετε, αν θέλετε, την ενημέρωση του κόσμου, να μην ξεχαστεί αυτό το πράγμα, διότι η μικρή μας Κύπρος δυστυχώς έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά φορέων που υπάρχουν στον κόσμο. Και οι γεννήσεις, αν το αφήσουμε ελεύθερο και αν το ξεχάσουμε, θα είναι πολλές και αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα τόσο οικονομικών όσο κοινωνικών, εξέβρεσης αίματος και ένα σωρό επακόλουθα τα οποία φέρουν. Σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε μαζί μας, να σας ευχαριστήσω για το τι έχετε κάνει στο παρελθόν και να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε και στο μέλλον την αξιόλογη αυτή προσφορά την οποία είχατε για το θέμα θαλασσεμίας. Σας ευχαριστώ κύριε. Just a very warm welcome to our special guest that sit at the back and do not understand Greek. I'm sure you will enjoy Patricia's lecture later on. Mr. Ben Welbeck and Mr. Lou, thank you for being with us, and I hope that conclusions will be translated later on in English. Κύριε Περιστιάνη, μας τιμά ιδιαίτερα που αναλάβετε το συντονισμό αυτού του εργαστηρίου μας και νομίζω ότι μετά από 2 slides που θα δείξω για τον οργανισμό μας αναλαμβάνετε το ρόλο. Καταρχάς ευχαριστώ και εγώ την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας. Πρέπει να πω ότι των τελευταίων καιρών έχουμε αρχίσει μια στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Όπως ήδη ανάφερε η Δ. Αντρούλα Ελευθερίου, ένας από τους 5 πυλώνες τους οποίους διέπουν τις ενέργειες της Ομοσπονδίας είναι και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οπότε μαζί στη συνεργασία η Ομοσπονδία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δουλεύουμε σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως πάνω στα θέματα της θαλασσεμίας, το οποίο θα μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα που ασχολούνται με τον τομέα όπου και αν βρίσκονται σε όλον τον κόσμο. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι το σημερινό το συνέδριο του εργαστήριου είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να κουβεντιάσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, Ομοσπονδίας Πανεπιστημίου και δημοσιογράφων και χαίρομαι που είμαι εδώ για να βοηθήσουμε στη διεξαγωγή του εργαστηρίου. Προχωρούμε λοιπόν με τον χαιρετισμό του κ. Αντώνη Μακρύτη, του Προέδρου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, ο κ. Μακρύτης, ο οποίος προτίμησε να μείνει μαζί με τους κοινούς θνητούς στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Καταρχήν να απολογηθούμε γιατί περιμέναμε περισσότερους δημοσιογράφους, όμως τόσο δεν κάτω στην κατάσταση με την παρουσία κάποιον εξ αυτών. Η ηθική ιατρική, η ηθική στην ιατρική δημοσιογραφία και οι κατευθυντήριοι γραμμές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επικοινωνίας συνιστούν στην ουσία τον μπούσουλα για τους δημοσιογράφους. Είναι καταγραμμένες και θα ήταν, πιστεύω, πλεονασμός αν τις απαριθμούσα και τις ανέλυα, εξάλλου θα το πράξουν κάποιοι εκ των εισηγητών. Εγώ θα πω κάποιες σκέψεις έτσι γενικές, δεν είναι όμως ασύμβατες με τους κώδικες και τις κατευθυντήριες γραμμές. Ελπίζω να ξεκινήσω έτσι κάπως ελεύθερα
λέγοντας ότι επειδή ο ρόλος και η αποστολή του δημοσιογράφου έχει, πιστεύω, μπει κάτω από μια επικεφαλίδα που οδηγεί σε στρέβλωση, δανείζω με κάτι που έλεγε πριν 130 τόσα χρόνια ένας παππούς της δημοσιογραφίας, ο Βλάς Σιντάρνης. Τον αναφέρω συχνά, είναι θαυμαστής αυτού του κυρίου. Υπήρχε και τότε η λαθασμένη αντίληψη ότι οι δημοσιογράφοι συνθέτουν, αποτελούν την τέταρτη εξουσία, είναι η τέταρτη εξουσία. Τι έλεγε λοιπόν αυτός ο κύριος? Απαντούσε λέγοντας, τι λέτε ρε φίλοι, εμείς δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Εννοούσε φυσικά τις άλλες εξουσίες, που ταλαιπωρούν τους πολίτες, που τους βασανίζουν, που τους πίνουν το αίμα και όλα τα συναφή. Να μην πούμε και τις προεκτάσεις τους που βρίσκουν εφαρμογή στη σημερινή περίοδο που βιώνουμε. Εμείς, έλεγε, είμαστε καθηκόντως και εξ αποστολής αντιεξουσιαστές. Είμαστε απέναντι στους φορείς αυτών των εξουσιών και εν δυνάμει αντίπαλοι τους. Και συμπλήρωνε υπογραμμίζοντας με διπλή γραμμή, αυτή είναι και η ουσία του τι εστί δημοσιογράφους, ότι εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε οι προασπιστές των δικαιωμάτων του λαού, των πολιτών, ιδιαίτερα δε των πιο αδύνατων. Εξ αποστολή λοιπόν τέτοιοι πρέπει να είμαστε και ανάλογα να ενεργούμε. Και αδύνατοι, κακά τα ψέματα, είναι οι ασθενείς και οι οδηπορούντες που λέμε, οι πάσχοντες. Χωρίς να διεκδικούν τον ήχτο μας ή να δίνουμε τον ήχτο μας, είναι έξω από αυτά τα πλαίσια, το ότι είναι ασθενείς στην κοινωνία, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Αν πάμε στα νοσοκομεία θα δούμε ότι ο ασθενής πέραν όλων των άλλων των ταλαιπωριών εξευτελίζεται ταυτόχρονα. Αυτό είναι από τα πλήν της κοινωνίας μας και του πολιτισμού μας. Μιλώντας ειδικότερα για το θέμα μας, δηλαδή τη δεοντολογία στα θέματα της υγείας, νομίζω ότι θα ήταν προνομόν να πω ότι η δημοσιογραφική μας δεοντολογία περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις προστασίας των ασθενών και πασχών. Θέλω όμως να σταθώ σε τούτο. Όταν οι ασθενείς, οι πάσχοντες, καταβάλουν προσπάθεια να συμφιλειωθούν με την πάθηση και εν πολλοίς το πετυχαίνουν, πιστεύω ότι είναι έγκλημα καθοσιώσεως αν εμείς με τα γραφόμενα μας ή με τα όσα μεταδίδουμε στιγματίζουμε ρατσιστικά αυτούς τους συνανθρώπους μας ή συνεργούμε στην κατηγοριοποίηση τους. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι είμαστε οι διαμορφωτές γνώμης, αντίληψη νοοτροπίας. Η ασθένεια είναι σύμφυτη με την ίδια τη ζωή και έτσι οφείλουμε να την αντιμετωπίζουμε. Ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι η εκμετάλλευση των ανθρώπων που είναι ασθενείς ή πάσχοντες. Προσοχή με κεφαλαία. Επειδή ζούμε στην εποχή της θεοποίησης του κέρδους, αλίμονό μας αν με τα δημοσιεύματα ή γενικά τα ρεπορτάζ μας γινόμαστε θελούσια ή ακούσια τα εφακτήρια των όποιων σαρλατάνων που βρουν στον χώρο της υγείας. Τα θαυματουργά φάρμακα, θαυματουργές συσκευές και όλα τα συναφή δεν προβάλλονται και δεν μεταδίδονται με ελαφρά την καρδία. Προσοχή και πάλι προσοχή, και αυτή η προσοχή αφορά εμάς τους δημοσιογράφους. Αυτά που λένε πέρα της δεοντολογίας και το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ειδήσεις που έχουν σχέση με την υγεία είναι σκέψη δική μου, έτσι έρχεται γιατί νομίζω είναι επίκαιρη. Επιτρέψτε μου κλείνοντας να εκφράσω την ταπεινή γνώμη ότι στην πλειονότητα τους συνάδελφοι ιατρικοί συντάκτες θα έλεγα ότι τα πάνε καλά. Σε αυτόν τον τομέα ασχολούνται κυρίως γυναίκες συνάδελφοι που εκφύσεως έχουν ανεπτυγμένη μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε ήσυχοι, να επαναπαυόμαστε, ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Προσοχή λοιπόν από τα κατατόπια. Να ευχηθώ καλές δουλειές στο εργαστήρι, ας καλωσορίσω για μια ακόμη φορά. Θα έλεγα κάτι περισσότερο για την δεοντολογία, αντλημένα αυτά που θα έλεγα μέσα από τις εμπειρίες διαχρονικές, με τους παλιούς δημοσιογράφους, έχω βιώσει και τις παρεκτροπές μας, μπορεί και τις προσωπικές μου παρεκτροπές. Ασχολούμαι με 30 χρόνια, αποκλείεται να μην ασχοληθείς και με θέματα υγείας. Ενόμιζα, είχα την άποψη ότι την εντύπωση ότι θα τα ανέλυε
αγαπημένη μας συνάδελφος η Κίκα Κασιμίδου και πληροφορικά ότι δεν θα είναι κοντά μας, πούμε που δεν θα είναι. Σας ευχαριστώ και έχουμε καλές δουλειές. Να είστε καλά. Να προχωρήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον δόκτωρα Ανδρέα Δημητρίου, ο οποίος θα μας σχολιάσει τις ανάγκες του ιατρικού κόσμου στην Κύπρο. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση να είμαι εδώ σε αυτό το, θα έλεγα, υπέροχο εργαστήρι και πολύ ενδιαφέρον που έχει σχέση με την ιατρική δημοσιογραφία. Πρέπει να πούμε ότι η ιατρική δημοσιογραφία θα έλεγα ότι παίρνει έναν από τα πιο σημαντικά κομμάτια γενικά της παγκόσμιας δημοσιογραφίας και θα έλεγα και το πιο σημαντικό, ούτε από τη μια ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται για τα θέματα υγείας και από την άλλη σίγουρα η ιατρική δημοσιογραφία εισαγωγικά πουλά στα μέσα και αυτό μπορεί καμιά φορά να χρησιμοποιηθεί και ανάποδα και να μην είναι εκείνη η οποία πρέπει να γίνει όσον αφορά την ενημέρωση και την προβολή. Η ιατρική δημοσιογραφία θα έλεγα ότι περιλαμβάνει δύο τομείς και πιθανόν να είναι και αυτό το πλαίσιο της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Από τη μια πρέπει να προβάλλει γενικά και να ενημερώσει για τις ασθένειες στον κόσμο, που είναι και η υποχρέωση μας όλων να ενημερώνουμε τον κόσμο σίγουρα, για τις νέες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης, αλλά από την άλλη πρέπει να αναδείξει και να προβάλλει και τα πολλά και πολλαπλά θέματα που έχουν σχέση με την υγεία γενικότερα και τις πολιτικές υγείας, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε έντονα και εμείς εδώ στην Κύπρο. Έχουμε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά την ιατρική δημοσιογραφία. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος των τελευταίων καιρών είχαμε δύο συναντήσεις με την Ένωση Συντακτών και με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης για να συντονιστούμε και να προβάλλουμε όσο το καλύτερο γίνεται τα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία και την ιατρική μέσω της δημοσιογραφίας. Μου είχε αναδεθεί να κάνω μια παρουσίαση που να έχει σχέση με τις ανάγκες του ιατρικού κόσμου και πώς μπορούν να συνδεθούν αυτά σίγουρα με την ιατρική δεοντολογία. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι ανάγκες του ιατρικού κόσμου, γενικά εμείς τις θεωρούμε ότι είναι οι ανάγκες των ασθενών και οι ανάγκες της κοινωνίας, διότι οι γιατροί είναι υποχρεωτικά και υποχρεωμένοι να εντάξουν όλες τις προσπάθειες και ενέργειες στην συμβολή και εξυπηρέτηση των ασθενών. Οπότε στα επόμενα 10 λεπτά που μου έχουν δώσει για την παρουσίαση, θα συνδέσω την ιατρική δημοσιογραφία με κάποια θέματα που έχουν σχέση με την οικονομική κρίση και πώς πρέπει να προβάλλεται η ιατρική δημοσιογραφία. Θέματα που έχουν σχέση με το ΙΕΣΥ, διότι είναι αυτά που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και αναγκαία να προβάλλονται αυτό τον καιρό. Και κάτι που είναι για μας σημαντικό, η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Μια σύντομη αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο, όλοι τα γνωρίζετε. Θα αναφέρω απλώς έτσι ενδεικτικά ότι ο Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπεί όλους τους ιατρικούς ιδιώτες και κυβερνητικούς που εργάζονται στην Κύπρο και είναι υποχρεωτική η εγγραφή και αδειοδότηση όλων των γιατρών από τον Ιατρικό Σύλλογο και μέσα στους στόχους και σκοπούς του Ιατρικού Συλλόγου είναι οπωσδήποτε το πιο σημαντικό που ασχολείται είναι η προβολή και της ιατρικής δεοντολογίας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε και με την εκπαίδευση των γιατρών και πολύ περισσότερο να ασχοληθούμε σίγουρα με θέματα που έχουν σχέση με την νομοθεσία και προβολή των ιατρικού συλλόγου στο εξωτερικό. 2.800 είναι οι γιατροί μας, είναι κάπου γνωστό αυτό, περισσότεροι εργάζονται και είναι εδώ στη Λευκωσία και εντάσσονται στον Ιατρικό Σύλλογο που φέρει το όνομα Λευκωσίας και Ρήμιας στη Μισένα για να τον έχουμε ονομάσει και είναι οι μισοί γιατροί που είναι εδώ, οι 1.400 και μια ανασκόπηση της αναλογίας. Έχουμε περισσότερους γιατρούς στην Κύπρο σε σύγκριση με άλλες χώρες που περίπου στις χώρες γενικά του εξωτερικού η αναλογία είναι 52, 53 με 47. Εμάς είναι μια πιο μεγάλη αναλογία που ξεπερνά το 60-65% οι άντρες με τις γυναίκες. Μια ιδιομορφία της Κύπρου είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς εδώ στην Κύπρο, διότι δυστυχώς δεν έχουμε ένα σύστημα υγείας που το σύστημα υγείας υποχρεωτικά εντάσσει περισσότερους γενικούς γιατρούς και είναι μια ιδιομορφία την οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν θα εφαρμόσουμε για το γενικό σύστημα υγείας
και να χρησιμοποιήσουμε όλους αυτούς τους ειδικούς μας. Έχουμε περισσότερους γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα, κάτι το οποίο είναι γνωστό, περίπου τα 2/3 εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική κρίση, το ιατρικό επάγγελμα, τις ανάγκες του ιατρικού επαγγέλματος και τη δημοσιογραφία, πώς πρέπει να το προβάλλουμε. Εμείς από την αρχή έχουμε πει ότι ήταν βασικό λάθος γενικά των κυβερνώντων, αλλά και της Τρόικα, να επιμένει στις περικοπές του τομέα της υγείας. Όπου έγιναν περικοπές στον τομέα της υγείας και στην Ισπανία και στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, έχουμε εκείνα τα επακόλουθα τα οποία οπωσδήποτε είναι γνωστά σε όλους, ότι από τη μια έχουμε μία υπερφόρτωση των κρατικών νοσηλευτηρίων λόγω της οικονομικής κρίσης, που όλοι καταλήγουν στα νοσοκομεία, δυστυχώς ένας που δεν μπορεί να πληρώσει αναγκαστικά να πάει στα κρατικά νοσηλευτήρια. Οπωσδήποτε μεγαλώνει ο φόρτος εργασίας, είναι περισσότερες οι λίστες και ουρές αναμονής, αλλά πολύ περισσότερο θα έλεγα ότι είναι και ο φόρτος εργασίας των συναδέλφων που καθημερινά οπωσδήποτε παρακολουθούνται, αλλά περισσότερο μπορεί να έχει και επιπτώσεις στην ποιότητα προσφερόμενης ιατρικής προς τους πολίτες. Από την άλλη, ο ιδιωτικός τομέας συνέχεια συρρυκνώνεται λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών. Και αν θα κάνουμε ένα γεσί όπως έχει αποφασίσει γενικά η Τρόικα τουλάχιστον το 2016, αν δεν το κάνουμε μέχρι τότε, πιθανόν να μην υπάρχει ούτε ιδιωτικό τομέα στο να ενταχθεί στο γενικό σύστημα υγείας. Οπότε για μας θεωρείται αναγκαιότητα γενικά η προβολή του θέματος όσον αφορά το γενικό σύστημα υγείας, και αυτό είναι μέσα στα θέματα τα οποία η παράκληση μας είναι και προς εσάς τους δημοσιογράφους να τύχει μιας έντονης προβολής η αναγκαιότητα εφαρμογής του ιατρικού συστήματος υγείας και να μην αλλάσουμε κάθε φορά πολιτικές που οδηγούν γενικά πίσω όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Είναι γνωστό ότι το ΓΕΣΥ είναι μια δέσμευση γενικά την οποία μας έχει υποβάλει η Τρόικα, και αυτή την περίοδο είναι οι καλύτερες συνθήκες κατά την άποψη του Ιατρικού Συλλόγου για να εφαρμόσουμε το γενικό σύστημα υγείας. Διότι από τη μια μας το έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη δεν υπάρχει πολιτική δύναμη στον τόπο που να εντάσσεται ή να δηλώνει ενάντια στο γενικό σύστημα υγείας. Το κυριότερο είναι τα προβλήματα της υγείας έχουν πλέον οξυθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν αντέχει ένα παλιό σύστημα υγείας και θέλουμε οπωσδήποτε μια ανανέωση. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή την περίοδο υπάρχει μια ομοψυχία στον ιατρικό κόσμο όσον αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και δεν υπάρχει καμιά αντίδραση από κανένα. Κάποια πολύ αυτά τα στοιχεία για το ΓΕΣΥ, η τελευταία αναλογιστική μελέτη έχει ρίξει λίγο κάτω, απλώς είναι κάτι το οποίο μπορείτε και εσείς να το προβάλλετε. Προηγουμένως και πριν 1,5 χρόνο το κόστος του ΓΕΣΥ έλεγε ότι θα ήταν γύρω στο 1,2 δις. Η τωρινή μελέτη του οίκου που έχει τελειώσει πέρσι έδειξε ότι έπεσε το κόστος λόγω διαφόρων συγκυριών κάτω από τα 1 δις που είναι 950 εκατομμύρια, και αν θα κάνουμε ένα γενικό σύστημα υγείας πρέπει να αφαιρέσουμε ένα ποσοστό το οποίο συζητείται τώρα με την Τρόικα που να κοντεύει τα 100 εκατομμύρια και θα είναι από συγκληρωμές, και θα παραμείνει ένα ποσοστό γύρω στα 800 εκατομμύρια για να εφαρμόσουν το γενικό σύστημα υγείας. Από αυτά πρέπει να δώσει ένα μέρος η κυβέρνηση και ένα μέρος οι συνεισφορές όλων των εργαζομένων. Είναι γνωστό στους δημοσιογράφους ότι το ΓΕΣΥ θα πρέπει να στηριχτεί πάνω σε ένα σφαιρικό προϋπολογισμό, και είναι κάτι το οποίο εμείς προβάλλουμε συνέχεια ως ιατρικός σύλλογος ενάντια σε εκείνες τις θέσεις που λένε ότι θα πατήσουμε σε εισαγωγικά το κράτος ή το ΓΕΣΥ θα είναι μια μαύρη τρύπα γενικά στην οικονομία μας, και εμείς λέμε ότι δεν θα είναι ούτε μαύρη τρύπα, ούτε θα υπάρξει περίπτωση τόλευσης του κράτους, διότι θα στηριχτεί πάνω σε ένα σφαιρικό προϋπολογισμό. Όσα χρήματα μαζέψουμε, εκείνα θα εξοδεύσουμε και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και συντονισμό όλοι με εκείνα τα χρήματα να μπορέσουμε να βγάλουμε τον χρόνο με το γενικό σύστημα υγείας. Τώρα έχει ακουστεί αυτές τις ημέρες ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, και είναι μέσα στα θέματα τα οποία συζητά τώρα, εχθές και σήμερα, με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, η Τρόικα, η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο κάτι μας,
Γι' αυτό εμείς έχουμε συνενέσει και έχουμε συνεδριακή απόφαση ότι υιοθετούμε τη σταδιακή αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων με μια περίοδο που να είναι περίπου 3 με 5 χρόνια για να δώσουμε την ευκαιρία στο κράτος και στο Υπουργείο να το κάνουμε. Τώρα, διαχρονικά σίγουρα μιλούμε για την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων και δυστυχώς καμία κυβέρνηση από τις τελευταίες 3 οι οποίες έπρεπε να το κάνουν δεν το έκανε. Ελπίζουμε η τωρινή να προχωρήσει και να κάνει αυτό που ονομάζεται αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, διότι από τη μια πρέπει να είναι ανταγωνιστικά έναντι του ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουν να επιβιώσουν και από την άλλη πρέπει να είναι μια ισότιμη γενικά εργασία του ιδιωτικού και κρατικού τομέα στα πλαίσια του γενικού συστήματος υγείας. Κάτι ενδιαφέρον για εμάς το Ιατρικό Σύλλογο, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία έρευνα μεταξύ των συμμετέχοντων μας, κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από το υφιστάμενο σύστημα υγείας και έδειξε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πέραν το 60%, ότι δεν είναι ικανοποιημένοι καθόλου οι πολλοί και αν θέλουν οι ιατροί γενικά το σχέδιο υγείας και αν θα τους βοηθήσει, και έχει απαντήσει ένα ποσοστό πέραν του 60% ότι θα ήθελε το ιατρικό σύστημα υγείας και ότι θα τους βοηθήσει γενικά και επαγγελματικά. Είναι γνωστό το ότι συζητείται τώρα με την Τρόικα όσον αφορά το ΓΕΣΥ. Είναι η εφαρμογή του το 2016 έχει μεταφερθεί, είναι γνωστό σε εσάς. Εμείς θέλουμε συνέχεια σε εσάς τους δημοσιογράφους ανακοινώσεις ότι εμείς διαφωνούμε με την αναβολή καθημερινά του ΓΕΣΥ. Θα μπορούσαμε να θέλαμε, όπως το είχαμε πει τέλος του 2015, να το εφαρμόσουμε. Εν πάση περιπτώσει, οι 6 μήνες δεν είναι πρόβλημα. Φτάνει να είναι η τελευταία αναβολή. Συζητείτε τώρα με την Τρόικα με αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων, των κρατικών και συζητείτε, αν έχετε ακούσει λίγο, το θέμα της σταδιακής εφαρμογής του ΓΕΣΥ, εάν θα αρχίσει με την πρωτοβάθμια και εξονοσοκομιακή και μετά να προχωρήσει. Τώρα, όσον αφορά το θέμα για το οποίο καλέστηκα να μιλήσω, που έχει σχέση με τις ανάγκες του ιατρικού κόσμου και τη δημοσιογραφία, θα έλεγα ότι είναι καλά να προβάλλουμε αυτή την περίοδο το θέμα της διασυνοριακής περίθαλψης, κάτι το οποίο έχει, από ό,τι ξέρετε, αρχίσει και εφαρμόστηκε από τον Οκτώβριο του 2013. Δεν ξέρουμε εδώ στην Κύπρο πώς έχει λειτουργήσει ακόμα ή αν είχαμε κάποια περιστατικά ή κάθοδο ασθενών από το εξωτερικό. Αυτό θα το δούμε στα στατιστικά στοιχεία του τέλους του χρόνου. Και κάτι σημαντικό που πρέπει να προβάλλουμε είναι ο ιατρικός τουρισμός, κάτι το οποίο εμείς έχουμε ασχοληθεί έντονα στον Ιατρικό Σύλλογο, διότι είναι κάτι που θα βοηθήσει ο ιατρικός τουρισμός γενικά την Κύπρο όσον αφορά το να λύσουμε την εποχικότητα γενικά του προβλήματος του τουρισμού, να προσπαθήσουμε να αναζωογονήσουμε λίγο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια με τον ιατρικό τουρισμό, αλλά σίγουρα θα έχουμε και νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό είχαμε αναλάβει ως Ιατρικό Σύλλογο μια πρωτοβουλία, συντονίσαμε όλους τους φορείς του ιατρικού τουρισμού, υποβάλαμε προτάσεις προς το Υπουργείο Υγείας και έχει συμπεριληφθεί μια πρόταση μας μέσω του Γραφείου Προγραμματισμού και του Υπουργείου Εμπορίου στα διαρθρωτικά κονδύλια του 14-20, αν τα καταφέρουμε να μας δοθεί, να σχηματίσουμε έτσι ένα ωραίο πλαίσιο για χρησιμοποίηση του ιατρικού τουρισμού για να βοηθήσουμε την Κύπρο γενικότερα, την ιατρική γενικότερα, τους γιατρούς. Και είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι καλό να προβληθεί και να προβάλλεται από εσάς τους δημοσιογράφους. Το ξέρω ότι κάτι το οποίο προβλήθηκε έντονα, αλλά το θέτω εδώ σαν κάτι το οποίο αξίζει να το προβάλλουμε. Τώρα, η ιατρική δημοσιογραφία και τι κάνουμε εμείς και τι θα θέλαμε από εσάς. Το πρώτο, το οποίο συζητήσαμε και με την Ένωση Συντακτών και με την Ακίδα τηλεόρασης, είναι ο τρόπος που προβάλλεται ο τσαρλατανισμός εδώ στην Κύπρο και είναι η παράκληση μας προς τους δημοσιογράφους να γίνεται συνεννόηση πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο για τα θέματα υγείας, διότι ή θεληματικά ή άθελα πιθανόν να προβάλλονται κάποιες θεραπευτικές επιλογές ή κάποιες θεραπευτικές ανάγκες γενικά, οι οποίες για εμάς ανήκουν και εντάσσονται στον τσαρλατανισμό. Και με αυτόν σίγουρα παραφλανούμε τον κόσμο, δεν τον βοηθούμε και αντίθετα πολλές φορές προκαλούμε και κακό. Το θέμα που θα θέλαμε άλλο να προβάλλεται σίγουρα είναι κάποιες δικές μας θέσεις και απόψεις που έχουν σχέση με τη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά σώματα, κάτι το οποίο
προβάλλεται από τη δημοσιογραφία και το λέω με ευχαρίστηση και ευχαριστούμε πώς προβάλλονται αυτά. Και το κυριότερο που θα ήταν και το τελευταίο που θα κλείσω είναι πώς προβάλλονται οι θέσεις του ιατρικού συλλόγου. Υπάρχουν διάφορες θέσεις στα θέματα και πολιτικής υγείας που προβάλλονται από διάφορους φορείς και θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τη δημοσιογραφία τις θέσεις του ιατρικού συλλόγου που είναι ο καθήλυν αρμόδιος φορέας που πρέπει και είναι υποχρεωμένος να εκπροσωπεί και να προβάλλει την πολιτική υγεία της χώρας μας, να προβάλλονται με τρόπο καλό, σωστό και σε συνεννόηση μαζί μας. Με αυτά να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητρίου για την ενημερωτική του εισαγωγή όσον αφορά τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τη στάση του εναντί στην ιατρική δημοσιογραφία. Προχωρούμε τώρα στην κύρια ανάλυση σήμερα από την Dr. Patricia McNair με θέμα σε ποιον ανήκει η ιστορία πολιτική. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, ίσως με πιο μεγάλη ακρίβεια θα λέγαμε πολιτική έναντι στον ο άνθρωπος του δρόμου. Δεν είναι βέβαια ο τυχαίος άνθρωπος του δρόμου, the man in the street, ο κοινός άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, και η ευθύνη των ιατρικών συντακτών προς τους ασθενείς και την κοινωνία γενικότερα. Πώς θα μπορούσαν οι συντάκτες των θεμάτων αυτών να βοηθήσουν στην διαμόρφωση των πολιτικών υγείας, που είναι κάτι σημαντικό. Η εισήγηση λοιπόν στον τίτλο είναι ότι δεν είναι μόνο παθητική μεταφορής κάποιων απόψεων, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές των δημόσιων πολιτικών για την υγεία. Η Dr. Patricia McNair είναι ιδανική να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Η ίδια είναι γιατρός, άσκησε το επάγγελμα για αρκετά χρόνια, αλλά στη συνέχεια λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων αναγκάστηκε να στραφεί κυρίως προς τη δημοσιογραφία, ακριβώς σε θέματα όπως αυτά που θα μας σχολιάσει σήμερα. Για αρκετά χρόνια παρέμεινε ενεργή δημοσιογράφος, στη συνέχεια αυτή τη στιγμή προσπαθά να συνδυάσει και τα δύο, δηλαδή να ασκήσει και το επάγγελμα σε κλινικές δραστηριότητες, αλλά και το επάγγελμα, τα καθήκοντα ενός δημοσιογράφου. Ως δημοσιογράφος ήταν παλαιότερα, δούλεψε για το BBC, σε διάφορα προγράμματα του BBC, ήταν ανταποκριτής σε θέματα υγείας του BBC, έχει γράψει πολλά βιβλία, μια σειρά από βιβλία για ειδικά κάποια ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά εκλαΐκευση των πολύπλοκων θεμάτων σε βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 7 με 11 χρόνων. Έπαθε λοιπόν να εξηγά δύσκολα πράγματα με απλά λόγια και έχει ενεργήσει και ως σύμβουλος σε θέματα που άπτονται ακριβώς της σύνδεσης μεταξύ των θεμάτων υγείας και της επιστήμης της ιατρικής. Είναι λοιπόν ξανά η κατάλληλη για να μας παρουσιάσει σήμερα το κύριο μας θέμα. Η κυρία McNair. Thank you very much for inviting me here. I suspect, I'm afraid I didn't understand the introduction, but I suspect you've heard a little bit about what I do, but I thought I'd just explain who I was anyway, really. That's not good, is it? On the slide there, I work as a clinician for half the week. I'm a geriatrician working with the elderly, and there are the two hospitals I work in, this big district general in Guildford in Surrey, and this little unit which is a rehab hospital for the elderly, which is covering the same sort of complicated, complex morbidities that a lot of older people have and end up in hospital with. And for the other half of the week I work as a freelance journalist. Over the years I've worked a lot for the BBC on all aspects of TV, radio, the health website, which was a huge project for many years for me. The BBC are doing less and less health, which is a great shame for a reason that we'll talk about when we get a bit further on, probably to do with the responsibilities of writing the story properly and representing the truth in a balanced way. But I do a lot of other things here. So up in the corner here, that's a Radio 4 studio where I contribute to various programmes, and I've had programmes of my own. I write for various
magazines for professionals. I've got pages in some of the general women's magazines and a variety of books and conferences. I do some blogging for the Alzheimer's Research Society. So I've covered, probably like a lot of you as freelancers, a lot of different areas, and that's part of the challenge that we all face, which I'm going to go into in a bit more detail. So I was asked to talk a little bit on the theme of the responsibility of health editors and journalists towards patients and society. Now, quite a lot of people quite often argue with me that health journalism is just like any other form of journalism. The priority is to get the facts right, put them in context, and be clear in your writing. I would argue that health journalism actually is an awful lot more than that. You are doing, as far as I'm concerned, the most important type of journalism there is. You know, the political journalists will argue that their news about the arguing between politicians and what's going on is of vital importance to the country. I'm not sure it quite reaches to the man in the street in quite the same way as health journalism. The sports journalists do a great job, entertain us all, but really we're all watching anyway and making our own minds up. But when it comes to health journalism, people's lives depend on what you're writing and what you're doing. You reach to the very heart of their life, the most vital things. The information that health journalists provide is often the only source for a lot of people, particularly in some countries and societies where access to doctors and healthcare is much more difficult. What people can read in the newspapers, hear on the television, particularly in the States apparently, people get a lot of their health info from the television, and what they get from the web, from the internet, is their main source of information. So as far as I'm concerned, there's a huge responsibility for health journalists. You really are part of the medical team, as far as I'm concerned, and as such, you have a duty of care to the public. You're part of that provision of care to ensure their well-being. So I think there's a huge responsibility there, and I think it's great to have an opportunity like this. And I really take my hat off to the Thalassemia International Federation for providing such an opportunity to look in more detail at how we get the stories right, where we get our information from, how we maintain balance, and how we do our best for people as part of a healthcare team. I know not everybody would agree with me, but from seeing it from a clinical perspective, I see patients all the time who have made decisions based on what they've read that somebody has written, what they've heard that's been on the television. Some of those decisions are good, quite a lot of them aren't good. We don't hear about the good work that you do because it all goes into part of providing good care. We do occasionally hear about the bad work. Just one example I'd give at this point is in our country we have had a huge scare, and I think it's spread further, about the measles, mumps and rubella vaccine, the MMR vaccine. It all originated from a researcher, a clinician, who put together some research that was published, probably some of you know the story, in the Lancet, without full investigation of the motives behind it, the conflicts, the fact that there was pressure to try and gather some legal cases together, and the Lancet gave it an airing. It then got to the Times, it then became a national campaign. Parents lost faith in the MMR vaccine, and as a result, last year we had quite a big outbreak of measles, which included some deaths and quite a lot of children who've now got chronic disability because of it. So that case, and it's since been shown that it was a very poor story, that the facts were wrong, but the public was scared. So that was one example of the impact of bad journalism. The trouble is there is a lot of good journalism going on out there, but we don't see it so much. So briefly, I'm going to talk a little bit about what the public want or need from health journalism and the role and responsibility of journalists and editors and producers. I want to touch on, because we're going to look a little bit about policy and how journalism can shape policy. I just wanted to touch on how well the politicians understand health issues. I'm then going to look at how media activity might shape policy. I'm hoping we can do this as a discussion. I'm not really a policy journalist, I'm much more of a kind of science side of health journalist. So I'd be really keen to hear all your comments, questions, aspects that you can reflect on, because if you're writing about policy, then you know a lot more in that area than I do, and it would be good to share with other people. I want to look at a little bit about skills for writing about policy and what we can do to maximise the quality of those skills.
And if there's time at the end, I might look at how we can apply this to stories on thalassemia from a European perspective. I apologise in advance that my perspective is very UK focused, so you probably have a broader European perspective on things, and I'd be very keen to hear examples and reflections on your work. So what do the public want from health journalism? Now, does anyone want to contribute a bit? I'm quite keen to hear your thoughts. What do you think people want when they're looking for a health story? I don't want to shout anything out. New advances. Answers. New advances. New advances, definitely. That's what people are, one of the things people are looking for. There's a lot of things. Let's have a few examples. They want reliable facts. They want facts that they know they can trust. And that's not always true out there because of a lot of the schisms. And to be honest, because of the complexity of health reporting, you guys are tackling one of the most difficult areas to report upon. It's fast moving, it's very detailed, there's a lot of statistics involved, there's a lot of financial arguments, there's a lot of moral questions, and there aren't answers to a lot of those. And it's your job to try and put across a feel for all of that while people are looking for reliability and black and white facts. So it's a massive challenge, and I also appreciate the demands in terms of less money, less time. You're probably having to operate from your office more, you've got less time to get out and talk to experts and find out what they've got to say. So you've got a very challenging job. They want relevant information. What does it matter to them if there's an outbreak of the plague in India? They want information that pertains to their own needs, their own locality, which is a very strong argument for local health journalism, which I think has a much stronger role to play than we give it. Our local newspapers, certainly in the UK, don't touch on local health much, but it's much more pertinent to people. They want information about disease, about where that disease is, the locality, about government policy and resources, who's going to fund what, how can they get help. They want interesting stories. A lot of people read health stories because they want to be, in a way, entertained. They want to hear what's happened to other people. They want to share that human experience. They want to critique a context. Now that's a difficulty for anybody because it can be a very specialised thing. What does this new research mean? If I look at my own colleagues within the hospital, most people don't understand much further than their own specialty. And I'm a geriatrician, they call us the last great generalists, but even then, my understanding of cardiology is limited. I know what I need to know, but if it gets complex, I go and knock on the cardiologist's door down the corridor. So to give a critique of context is quite demanding. It needs specialist knowledge. And most people who are working in journalism don't have that specialist knowledge and need to know who they can go to get a reliable critique. People want understanding and empathy. There's an awful lot of camaraderie about reading health stories for people to know they're not in it alone, and hence stories coming from patient groups such as thalassemia groups are very, very valuable because it helps people understand the situation they're in by relating to others going through the same thing. And people want sources of help and local resources. They need to know where to turn to because an article in the newspaper isn't going to be enough. It should just be a stepping stone. So if we look at the role of the health journalist and editor and producer, what do you think your role is? Anyone want to volunteer? I put my very contentious points up there. Some would argue that your role, and your editor might tell you that your role is to sell newspapers. It's to keep, if you're on a radio, it's to keep people listening. It's to bring in the audience by having stories that are exciting. But there's a risk, of course, inherent in that a lot of health stories aren't that exciting. They're just slowly plodding on. They're shades of grey. And often the people who your editor or producer, the person who you're writing for or to, wants something glamorous, exciting, dynamic, and there's a risk there then that you get headlines like miracle and breakthrough. So the role, the pressures put upon you can be very difficult. Is your role to improve the nation's health? Well, I think that really probably comes from government, but you do play a part in improving the nation's health. To help or represent the people, there's no doubt that people do turn to the media when they want help to campaign on something. To tell good stories, I think that's very important.
to inform the community, especially on a more local basis. I think that's very important too. The spread government's messages, well, I should have put that really in inverted comma, and similarly with any corporations' messages. You know, you're probably deluged with press releases that come from government or formal bodies or commercial bodies. And there may be interesting stories in there, but there's then becomes some sort of conflict that you have to be aware of. Whose message is this and how closely should I look at it? To influence policy making, I think that's quite an important role. And we're going to go on and look at that in a minute. And to raise critical issues, again, I think that working as a health journalist, you have a very vital role to play in raising important questions. And we'll see a bit later on, I don't know if any of you are familiar with, in the UK, the Mid-Staffs inquiry, but that was journalists who managed to raise issues by pointing out the very poor statistics and the high number of deaths in one particular hospital. And without the journalists, it would never have been exposed and the very poor care would have gone on. And to build their own careers. We've all got to be frank about this. We all need to make a living, and you know, we want to do good stories because we want to keep our career going, and we want to get more opportunities. So that's part of what we're doing when we're writing. What does health journalism achieve? It achieves increased disease awareness. There's no doubt about that. It can gather and reflect popular opinion, and I'm going to give some examples in a minute of how we do that. It drives lifestyle change, undoubtedly, although you can lead a horse to water, but you can't make it drink is a very good English proverb. In other words, you can tell people what they need to do. And there's a lot that we write about behaviour and how we can have a healthier behaviour, and actually making people do it, well, it has to come from the individual. But there's no doubt that you have a part to play. To inform politics and policy, develop support networks, that's very important. And I put at the end here, what does it achieve, public health versus PR? And actually I put that in red because I think it's very important just to keep in our minds all the time that the various influences of various people trying to get us to write stories that maybe aren't necessarily primarily in the public health, but for somebody else. I just wanted to go quickly over the different types of health journalism. This comes from a Finnish journalist, Ulla Jarvi, who in her thesis identified various types of health journalism. I'll put them all up. There's scientific health journalism, which is the sort of facts and language of scientific research, all around new diagnoses, new medicines and care, and it's sort of focused on what can science do for us to make us healthier. Then there's humane health journalism, which is more based on values of individualism, theories of hopes and fear. This is the sort of story writing of what's happening to people. I don't agree with her when she put medical science is often shown as a faceless authority. I think simply these sorts of stories don't tend to focus too much on medical science anyway. It's more about people's own stories. And that can be very helpful for people. Again, it goes back to the camaraderie, the understanding how other people manage. And then there's economic health journalism, and I'll put my hands up and say I do very little, although I've just been invited to do some strategy and policy work, which will be more economic health journalism, so I'm trying to learn fast more about it, and we're talking about that in a minute, so it's helped me to dig around. And these are news and reports about national health policies, sort of government, economic funding, all those sort of things. And it's all about the idea that money and politics and health, I should say, are all tightly bound together. So that's a different perspective on things. What do we mean by a good story? Well, is it good for patients and families? Is it good for government? Is it good for commercial interests and journalists or the paper? There's a lot of different things in a good story. People who own the newspapers probably like a story that's going to sell well. Is that a priority? So there are a lot of different aspects of a good story, and it's quite important, I think, when I write a story, to think about what am I trying to achieve, what's good in here. Let's just move on a bit to how do politicians, how well do they understand health? I took this from The Guardian a couple of years ago when the new government came in the UK, and it looked at the proportion of all the new MPs coming in who worked in education and health. And they said representation from medical and public health sectors halved from 8 to 4%. So very few of our MPs have a background in health. And certainly talking to some of the health lobbyists in Parliament in the UK,
they constantly reflect on how ignorant a lot of the MPs are, and it's not surprising. Health is so complex these days. I often don't understand issues outside my sphere. I don't understand a lot of the politics and political issues. Interestingly, we had a new Health and Social Care Act come out 2 years ago, and it replaced one from 2006. It was 400 pages long. It's got 1,000 amendments to the previous act. And nobody seems to, and it's taken a very long time for anyone to really get a grip on this. A lot of doctors working in setting up admin, in seeing how the health service run. Everybody was bemused, puzzled, and 2 years down the line, a lot of people are still bemused and puzzled, and that's the specialist. So I think the complexities of health from a government point of view are enormous. Most of the MPs don't have a health background. As a result, I think politicians have a fairly poor grip on health issues. I like to generalise. This was a report that came from the Faculty of Public Health in the UK, and it pointed out that politicians, they did some survey work, and they found out that politicians are often behind the curve of public opinion. And the public generally wanted much bolder decisions about public health. And they did a survey of about 1,500 British people. And they found various things that people voted for, such as a compulsory 2 hours of sport a week at school, clear labels on drinks, about calories and other info, banning smoking in cars carrying children, better labelling for foodstuffs, and a reflection on organ donation. They wanted a proper opt-out system. And these were all aspects that government hasn't even addressed or has gone the other way on. So the Faculty of Public Health said that in order to get public health policy right, we need to listen to the public more. And how do we do that? And how do we reflect it? Here's another few recent reports in the UK where politicians were doing double turns on health matters. They were going to take all the milk out of schools. Milk is provided in our infant schools. And it's always been a contentious issue. Margaret Thatcher was going to stop it, and then it was restarted. They were going to stop it again, and then the Tories had backtracked because of public outcry. But that public outcry was actually led by journalists, so it was picked up as a story, and the only way it actually influenced government change was that the parents, people weren't happy, and then it was developed by the newspapers. So that changed government policy. There was a whole hoo-ha around school meals. Jamie Oliver was a chef in the UK, and he did a whole series on school meal health, and the government ultimately rejected it for various reasons. Of course, it's not always ignorance, often it's other reasons of trying to gain the popular vote. And then a recent government campaign called Change for Life, which was all about simple changes to make families healthier, was again derided and said that the government hadn't listened to the people. So there's plenty of room for change. So can media activity shape health policy? And I've looked here at a few mass media campaigns, and in fact this was from the UK Health Development Agency, who looked at health media campaigns. And they said, what can they do? What can a campaign run by a newspaper or some sort of media source do for health? And they said that quite clearly these sort of campaigns can mobilise and support local agencies and professionals who work with the target population. And that clearly would be something they could do with the International Federation of Thalassemia. That's the sort of thing that could be very useful. They can bring together partnerships of public, voluntary and private sector bodies and professional organisations, so media campaigns can pull people together. They can inform and educate the public, but more importantly, in doing so, they can raise the debate. You'll see it repeatedly, certainly in the UK, an ongoing debate within the newspapers, or on the radio, or on the TV, talking about public health topics. And by doing so, they can modify the climate around it and change opinion. And often, politicians are learning just as much from those campaigns as people are. And they can encourage local and national policy changes to create a supportive environment where people are more able to change their behaviour. So mass media campaigns are very useful. Here's an example of one. And this is the way it worked about 6 years ago in the UK, all to do with banning smoking in enclosed spaces in the workplace.
And England was rather behind the curve, certainly from the rest of the UK, in putting in such a ban. So first of all, there were repeated polls which showed that the public was in favour of restrictions on smoking in enclosed spaces, and those polls came from polling bodies but also from the newspapers who set them up. At the same time, there was years of groundwork going on from a range of health organisations. We've got one called ASH, which is Action on Smoking and Health, and that built some sort of enthusiasm for action. But it was the people really, informed and energised by the health lobby, who convinced the politicians the time was right for a ban. So the politicians followed public opinion. They were empowered by the public to pass this law restricting individual freedom for the common good. And you don't see that very much in the UK, I can say. Despite, there was a lot of opposition from the tobacco industry, the pro-smoking lobby and hospitality trade, but the ban was welcomed by the public. How do we know that? Because we got a lot of reporting out in the media saying, reflecting on what people thought of it, whether they thought it was good or bad. It was raised on morning television programmes, got people in to talk about it. So generally, it showed strong support. And then since then, there's been some sort of audit in the medical world. We love audit. We love following up the action we take to see, did it really work? Did it really do anything for anyone? And there has been medical audit showing that there's been a marked reduction in heart attacks and improvement in other health outcomes, which can be attributable to shifts in smoking patterns. Now, I know that's a massive statement to make, and there are a lot of other factors involved, but there has been some concrete evidence to show that smoking in public places has made a difference as part of all of that. I'd be interested if anyone here has any examples. I've got some other examples there of media campaigns shaping policy. The one on the right here was a big campaign in the Sunday Times all about caring the community for people with mental health problems, showing what problems there were, just highlighting what a disaster it was for some, led by this bloody Marjorie Wallace, who was a campaigning journalist. And that really made a big difference, shaping policy about mental health care and slowing the massive move to just caring for people in the community and maintaining some psychiatric beds that were going to be got rid of. There was a policy all about minimum pricing on alcohol and a big campaign saying that we shouldn't have minimum pricing on alcohol, and that was reversed by campaigning. More recently, the car smoking ban. There have been lots of smoking and other campaigns around smoking which have shaped policy. So we've got lots of others. Can anyone reflect on any in Cyprus? I don't know if you've had any media campaigns. Right. Just tell me a bit more about. One of the main contributors towards the structuring of the policy and the awareness of the community had been the media. Mm-hmm. So I think the President had already mentioned it in the introduction. Yes? Yes. You lived it more than I did, so... Yes, I think very little could be done without the help of the media in Cyprus. They played the most important role at the beginning, especially at the beginning when nothing was known in Cyprus. It was every day in the papers, in the news, in the media, all media, and that has really made a difference. And that's why I said at the beginning that we invite all journalists to restart this effort, because by forgetting, because everybody thought that the problem is finished. Now it hasn't. It's starting again with new births of thalassemia. So we need the media to retry and bring this in front again. So it is both shaping the policy but also revisiting. Yes. In a number of years. Yes. I think we need to differentiate between campaign and a role. Mm-hmm. Because what I understand from the term campaign is that it's structured, i.e. from organizations or even the Ministry of Health or the government, from the role, which is the professional role of the journalist. I agree with the President that the role of the journalist in promoting issues regarding thalassemia was vital, but if we go back a few years ago, we can also see the role again of the journalists regarding AIDS, HIV patients,
and how they were stigmatized in society. So from my experience, I think there was no organized campaign on a state or an organizational level in Cyprus regarding health issues. I don't recall anything. So I think it's different to mention the role of the journalists and the media, and it's another thing to talk about an organized campaign. Yes. I think I agree with you. You're right. I think reflecting on campaigns, I'm reflecting more on editorial decisions to run with a particular theme rather than the individual journalists. This came from a review of, another review of shaping policy, and it looked at the important things, some of which we've already touched on here, circumstances and conditions that need to be kept in mind if you're to look for a successful media campaign. If you need wide exposure, then mass media it gives you a lot of benefit there, although it may be at some cost. I'm just going to run through all the points they made. When the time frame is urgent, so if you've got an infection, if you've got an outbreak of something very important, perhaps swine flu, certainly in the UK was an example, then the mass media can help you reach a lot of people very quickly or in a short time frame with important information. When public discussion is going to facilitate the educational process, so let's get people talking. How can we get people talking? By getting stories out there to see what people think about various issues. So I'm looking more rather than the individual role of the journalist, at the role of editors in looking at the sort of campaigns they run. When awareness is a goal, media is an awareness creating tool, awareness raising tool. When media authorities are on side, and often it's quite tricky to get, I certainly know from working in the newsroom, it's quite difficult sometimes to get editors and producers on side to talk about particular health issues. We don't necessarily talk about the commonest health issues. As a geriatrician, I see that all the time. The media won't touch certain issues that are very common in older age, things like incontinence, an absolute no-no. So people remain ignorant because the media authorities, our editors and producers aren't on side at all. For one reason or another, it's a yuck factor, or it's not the age group they want to target, or for many, many reasons. And when accompanying backup can be provided on the ground. So even if you're raising a story, you need to know that people have somewhere to turn to on the ground if they're worried about an issue. Within the MMR debacle, there were a lot of people who then set up clinics to offer individual vaccines with no proven evidence there was any benefit for it. And that was because the public health on the ground weren't prepared for a deluge of people who were, a deluge of parents who weren't prepared to use the MMR vaccine. So you need backup on the ground. When long-term follow-up is possible, and we've heard just now a comment on that behaviour needs constant reinforcement. Media programmes often come and go in short bursts. People get very excited about one issue or another. 5 years down the road, everybody's forgotten and everybody's back to the same old habits. And it needs a generous budget. The more budget that's there, the better. This is sort of a borderline between straightforward reporting and a responsible health campaign here. And when the behavioural goal is simple, complex behavioural change like smoking cessation or exercise can be triggered and stimulated through media programmes, but of course a lot of backup on the ground, a lot of support is needed. And when the agenda includes public relations, they said where public relations are either explicit or implicit as a goal, mass media is effective because it has wide-ranging exposure. People want to know. This is a quick review on anti-smoking campaigns in the 90s and the lessons they learned. Campaigns need to contain a variety of messages. Threatening and supportive styles of delivery can complement each other. You don't have to just be the carrot or the stick. You can provide a lot of ways to raise people's ideas and activity. Anti-smoking advertising has to compete in a crowded media marketplace. You need a hook. Well, doesn't every journalist know that you need a hook? Generally, to engage anyone in the story, you need something that attracts your reader or your audience. So I think it's a fairly general message. A hook is needed. Emotions can be engaged using humour with caution, I would say, but it can work if you do it well. Fear, sympathy, aspiration.
using the right sort of media. This was all reflection on the smoking campaign. Smokers want help and encouragement to quit, so you've got to provide that sort of information. I'm going to whisk through these. They're motivated by knowing they're not alone. We've talked about camaraderie, and content and style are equal importance. And they concluded, this again came from the UK Public Health Forum, that health editors, if there's going to be a media campaign, they should work together. I think that's taking responsibility for health a little far, suggesting that competing outlets should all get together for the sake of health, but maybe they should. And we've got so many different outlets on health. So how does the policy of each medium that we look at determine what health issues will be raised and how? Well, the space given to health and science in the UK, less and less space is given to health and science for a variety of reasons. The BBC's pretty much closed down its health education website, which I used to work on. It still does health news, but they're very worried about getting it right. They've been bombarded with people saying they're not representing a broad enough stance, that they're biased in their figures, that they're giving out the wrong information, and their reaction has been to retreat from it rather than to tackle that head on. Bearing in mind that a lot of their journalists don't have expertise in their health training. Specific programmes or pages, that will determine the nature of the programme or the page, determines the sort of story that's written. The audience demographic, very much a determinant of what stories get in or don't. Local versus regional, or national or international, there's definitely a skew there that we have to think about. Whether it's a campaigning or a non-campaigning outlet, whether there's a policy on brand names. Certainly at the BBC it's pretty much not done to mention any brand names, and that can make it very difficult to report on something, because if you're talking particularly about one particular drug, you then have to validate whether it's, you have to go and talk to your editor or senior editor to talk about whether it's valid or not. So for example, in smoking, when it's gone from my head completely, there was a new anti-smoking agent to help people quit that came out, and we weren't allowed to mention it by brand name, even though that's what people were being given it by, and we had to go and justify why we would talk about it as an individual drug, because it had very good results. And political agencies. So I wanted to just touch on quickly skills for writing about policy. I'm not sure if any of you are aware of the European Health Journalist Forum, run out of Coventry by John Lister. I'm coming to that in a minute, but they run a conference every year for the past 2 or 3 years, and they were also very involved with the HEART project, which was health reporting training, which was a 2-year EU-funded project to try and improve health reporting and the training of health reporters, because most individual media outlets don't give any specific training or support to their health reporters. So this was a project run for a couple of years. I'm just going to look at their findings in a minute. But coming out of one of them was this skills for writing about policy, and then part of the HEART training included this list of different skills they looked at: how to interpret medical research reports, how to access government or agency documents, building a network of contacts, how to understand statistics, how to understand hospital and other financial reports, how to map health conditions and services in a particular community, how to evaluate conflicts of interest, how to do multimedia reporting, and how to search for medical information online, and how to work with analytical software. So these are some of the skills that the HEART project was trying to help people learn and understand. To me, it's a huge shame that it's been cut, but there's quite a few online training resources or countrywide training resources that have been running in the 2000s that have also lost their funding. So it seems to be there's just less funding to help people do such a vital job. So this is the poster on the bottom right is the conference I've just mentioned. It's run next week in Coventry. It's been run for the past 2 years as well. The chap who runs it is John Lister, who's a lecturer in media studies and particularly in health journalism in Coventry. And he's been writing on health policy for years. And he published 10 top questions for health policy journalists
these are the questions he said were a good list to focus on when you're trying to look at health policy and report on it. And I've got the link somewhere, but you can easily Google conferences. As I said, it's next week, so it's probably a bit late, but it's very much on a European-wide basis, and there's some top speakers talking about health journalism. Patricia? Yes, because there is, but some of the people may not catch up with the... And in order to give them, if I may say so, a little bit of space for discussion, can we concentrate on some 3 slides that we feel are very important? Okay. Dr. Beristiani? Yes, Can you, of course. Perhaps the quality of reporting would be the which one, sorry? The quality of reporting. Quality of reporting. Right, okay. I think that comes a little further. So you can look online and see his 10 questions anyway, and he gives clues to the sorts of things you should be looking for if you're questioning policies. We're going to move on to quality of reporting in a minute. And also, before we just get we'll touch on him. Gary Spitzer, who's an American who regularly looks at the quality of American health stories on American television, regularly bemoans the poor quality of them. He's developed a 10-point checklist to identify the strengths and weaknesses of reports on medical treatments. And again, you can go and look at healthnewsreview.org. They came out as if there's, I haven't quite got it in my head yet who came from where, but there was a website in Australia called Media Doctor. It then spread to Canada, who also developed their own Media Doctor. Both websites have now lost their funding, so they've disappeared. But you can still find some of their stuff on Health News Review, and Gary Spitzer's there, and he's looked at different points of quality. So he says we should be asking, does the story discuss the costs of the interventions? It kind of overlaps with John Lister's. Does it quantify the benefits of the treatment? Does it adequately explain the harms of the intervention? Does it reflect the quality of the evidence? Does it commit disease mongering? Does it stir up or spread a story that's petty or discreditable? And I'm sure people have seen that quite a bit. Does it use independent sources? Does it compare the new approach with existing alternatives? Does it establish the availability of the treatment? Does it establish the true novelty of the approach? And does it come from a news release? And I think he's there saying, therefore, look at possible conflicts. It's very easy to look at all those different points and then think, if you're radio or TV, well, I've got 45 seconds to tell the story, how can I possibly cover all of that? And that's one of the challenges we face. Even within a newspaper article, space is often so limited. There's some good resources out there. There's one called, I don't know if anyone knows it, Help Me Investigate Health. It's a kind of crossing point on the internet for people and the public who've got issues about health they're worried about, to meet the journalists and to share their stories. So that's a good website to look at. And I like the NHS Choices Behind the Headlines website, because I feel I always refer all my patients to it, because when anything big comes up in the press, it's a very good analysis of what the hell's going on, does this mean anything, should we look at it? Beware of conflicts. We're all vulnerable all the time. We're vulnerable because there are stories we particularly like, there are topics we're particularly interested in. Does that mean we're providing the right balance of what's needed for the public? We often want stories that count in news value. It's going to reach a lot of people, but does that mean it's back to when's a story good or important and might look good on our CV? Editors often want good news on research. They want breakthroughs. It goes back to all the phrases I say we have to be careful about using. Miracle breakthroughs, cures. That's what people want. Big headlines, and you know and I know the medical world is rarely like that. And they want simple news. Everything is simplified these days. You're lucky if you get a minute or two, 200 words, 300 words, and again, medicine is rarely like that. And there's a schism too to reflect on bad news about health systems. As I said at the beginning, we don't hear the good news so much. We don't hear the slow progress. We just hear the big bad headlines. And they get big bad headlines about pharma.
people regularly, there's a lot of hoo-ha going on at the moment about the novel oral anticoagulants instead of warfarin. And to me, there's been a loss of balance in terms of these drugs that, because I use them every day, are generally very useful with some problems. But there's a real anti-pharma feel. Of course, they're making a profit for someone, but actually, for patients, there's a lot of benefits over and above warfarin. So there's a lot of schisms out there. People do like good news about charities and patients. These were all points brought up by Gary Schwitzer at a meeting to beware points, really. He pointed out that most research is conducted by an organisation who's seeking profit. That may well be a university, or it may well be a reasonable body, but they're still carrying out research which will bring them some sort of benefit in terms of profile or research grants. So that just has to be held in your mind. Many stories on medical research are based on press releases. We have such pressure of time these days. We need to get behind the press releases. We need to get to experts who can talk through what these things mean rather than just having to take the top line copy. I talked recently in the Middle East and I was astonished to find out that quite a lot of press releases are just published verbatim. They just go into the newspaper exactly as they come from the press release, and nobody seemed to question that there might be any issues about it. I was gobsmacked. Core research in science is often simplified and spun by PR departments. I'm sure you're all wise enough to be able to look behind the headlines on press releases, but it's important to do that. Negative findings suppressed, unfortunately that still goes on a lot. There's still a lot of debate, shall we publish, let's not publish. It's improving, there's a move towards publishing everything, but there's still a lot of negativity suppressed. And this was also looking at the quality of reporting, and it came from Richard Horton, editor of The Lancet, and he identified 10 important points. Even when the science story came from information from peer-reviewed journals, there may be problems. And he looked at these 10 problems, that research findings could be manipulated depending on who was releasing them or what they wanted to bring. That includes suppressing the negative. There was a bias towards positive findings in sponsored studies. There's undisclosed adverse data. The adverse data is often hidden or tucked away somewhere. Or actively hidden negative data. So there are still people trying to spin the story their way, even when it comes from peer-reviewed journals. He was warning about supplement publishing. We've all seen the supplements. I often find them a very useful way of looking at a particular focus on a particular disease, but he warned that they can be information laundering operations for the industry. So just bear that in mind. He also warned about undisclosed conflicts of interest. The continuing privatisation of much of science threatens to make independent research almost impossible to do, were his words. Editorial kickbacks. In other words, the editor has some benefit from publishing something. That things have been ghostwritten, and a lot of things are ghostwritten. That's not always a negative, though, because the quality of writing from some science researchers needs a lot of help sometimes. So whether it should be ghostwritten or just help with written, but pharma companies can see the medical literature with ghostwritten editorials, putting it from their way. And a company-friendly expert is paid to have his name on the article. So always ask, did they really write it? Where did it come from? This sounds so negative. I have great faith in my profession as a medical journalist. There's a lot of good stuff going on, but in between all of that, there's still a lot of things we can improve on. And continuing medical education industry is now the main sponsor of medical education. It's completely true. I'm supposed to have 2 sessions a week of medical education. None is provided by the hospitals or trust I work for. We have to find it ourselves. If we want to go on very formal courses, we have to pay several £100 for a day's course, and they're not always that good. And industry is sponsoring a lot of medical education. So it's difficult to know where to go, in terms of finding. We all need ongoing education. But it may be that quite frequently, within a day's course, one of the lectures will be a sponsored lecture. I think the most important thing is that we have to be aware of that. And then failure to align commercial with public interest. I'll move on from that one.
Perhaps I'll just finish with a word on responsible journalism. What should a health journalist do if they discover serious news which is likely to sow panic? Are there cases where you feel it's best not to convey a story, or you should carry on regardless of the cost? I'm not going to give you an answer here because every situation is different, but I think you need to, as a health journalist, you need to be aware of the power of your words. You really, I'll go back to the beginning, you really do have the most powerful job as a journalist. It has the most impact on people's lives. And there are, as you know, there are 100 ways to tell a story. So when you recognise a story for being very, very serious news, I think you just need to stand back, discuss it with a colleague and go forward, bearing in mind your duty of care to the public you're writing for and doing it in the best way possible. And there's just a few of the headlines in the UK press which have stirred up fear and panic, often unnecessarily. Thank you very much.